Candidates are strictly forbidden to leave their place until the chief guests and other dignitaries leave the venue after the dissolution of the graduation. Then proceed for group photographs section wise. We will be having the group photographs that will be section wise again. So we will be intimating you who to go first and no. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। I request dignitaries to please be seated now. Crowd also can sit now. Especially to our graduates who are the main reason why we celebrate this graduation day today, and to our visitors who have exerted effort to attend this event. A special mention to our dignitaries, secretaries, principal sir, dean sirs, HODs, parents. A pleasant day to all of you. Today is an extraordinary day for all of us, especially the graduates who are very excited to attend this event. This is a special day and your parents are taking time and making the effort to prepare a small feast to celebrate your success. Although this is not the biggest peak of your achievement, this achievement serves as your path to move forward and fulfill your future dreams. Dear graduates, graduation is the start of your dream to grow and reach the top of success step by step, and this day serves as a reflection of who you can become as a mature in humility and responsibility. Like a leader as God protects and blesses you to soon join the ranks of the successful. The only person who can motivate you the most is you. So strive to fulfill your goals with ambition. Use your ambition as your inspiration to become a professional. I know it is time to reach the stars, and all of you are awaiting for the happiest moment. Now I call upon our Honorable Secretary Sir, Sri C.H. Gopal Reddy Garu, to give Graduation Day commencement address and declare the Graduation Day open. Respected Professor Karta Narasimha Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor, JIT Hyderabad, and management members of CMR Group of Institutions, directors, deans, principals of CMR Group of Institutions, and our beloved principal, Dr. Major Narayana Garu, and fresh and young engineers and parents. Very good morning to all of you. So first of all, I congratulate all the 23 pass out graduates. So all the best in your future life. And now I am declaring the graduation day open. So the graduation day of the college has been called to distribute the provisional pass certificates upon the candidates of CMR College of Engineering and Technology who have been certified worthy of the degrees by the JIT Hyderabad. I have great pleasure in declaring open this graduation day. Thank you. I extend my formal thanks to our Secretary and Correspondent Sir for declaring the Graduation Day open. Thank you, sir. Never doubt the difference you make. Excuse
and so is the gratitude in this little note, sir. Now I invite our beloved principal, sir, Major Dr. V. Narayan, sir, to deliver the welcome address and present a report of the activities of the graduating batch. Distinguished Chief Guest for the today's graduation day, Professor Katta Narasimha Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor, JNU Hyderabad, Honor Chairman, CMR Group of Institutions, Sri C.H. Malla Reddy Garu, Honorable Minister of Labour and Employment, Factories and Skill Development, Government of Telangana, who will be joining in 2 minutes. Srimati C.H. Kalpana Reddy Ma'am, Chairperson of CMR Group of Institutions, in absentia. Sri C.H. Narasimha Reddy Garu, Vice Chairman, CMR Group of Institutions, in absentia. Sri C.H. Gopal Reddy Garu, Secretary Correspondent, CMR Group of Institutions. Sri C.H. Gopal Reddy Garu and Srishan Reddy Garu, Board Members of CMR Group of Institutions. Mr. C.H. Abhinav Reddy, the CEO of CMR Group of Institutions. Distinguished guests and invitees, Mr. Vinay Prabhakar Kalko, Associate Director, Talent Acquisition, Invesco. Dr. A.V.S.S.K. Gupta Garu, Professor of Mechanical Engineering, JNU Hyderabad, the invited member of our Academic Council. Dr. S.V. Srikanth, Joint Director, CDAC, is invited member of our Academic Council. Dr. A.K. Kanda, Executive Engineer, FEME from MCME. Anil Kumar, the Group Commander of NCC Hyderabad Group. Directors, Principals of CMR Group of Colleges, Deans, Control of Examinations, Head of the Departments and Centers, faculty, colleagues and staff of our college, recipients of the degrees and best outgoing awardees, gold medal awardees, and parents, guests from the electronic and print media, alumni, students, ladies and gentlemen, good morning to you all. On behalf of CMR College of Engineering and Technology, I consider it an honor to welcome you all to the 6th graduation day of our college after it attained the autonomous status. I take this opportunity to humbly thank the patrons who have instituted various gold medals and scholarships for the rank holders in various academic disciplines. This year we have instituted awards for the best outgoing student of the college and best outgoing student from each department. For this, the various weightage has been taken into consideration, like academic performance of 40% and co-curricular activities of 25%, which contain hackathons, the CA projects, technical and non-technical projects, and social and outreach activities and cultural activities 25%, and finally 10% for higher studies or placements. I would like to make use of this forum to share an aura of the academic fragrance coupled with technological advancements made in different arenas of our institute from the time of its inception. CMR College of Engineering and Technology was established in the year 2002 by MGR Educational Society with a vision and mission of imparting quality technical education to the deserving and meritorious students from the socially and economically weaker sections in Telangana. We have, as on today, 350 teaching faculty and 166 non-teaching faculty on rolls. Presently, we are offering 8 UG and 5 PG programs and are approved by AICTE New Delhi and are affiliated to JNU Hyderabad. The BTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, and Computer Science and Engineering are accredited by NDA with Tier 1 with effect from academic year 21-22 up to academic year 23-24, that is up to 36-2024. So you graduating batch under the NDA Tier 1 mode. PG MBA is also accredited by NDA with effect from academic year 23-24 and is up to 36-2026. And our college is accredited by A+ with NAC A+ till 22nd February 2026, and we are autonomous since 2014-15.
and the institute is also recognized under 2F and 12B by the UGC. The departments of CSE, ECE, EEE and MBA are recognized as the research centers by JNTU Hyderabad. I really thank our Honorable Vice Chancellor for giving the chance to establish the research centers in the affiliated colleges. And JNTU Hyderabad has recognized also 14 professors of our college as research supervisors, again an initiative taken by the Honorable Vice Chancellor, wherein our faculty can now guide the PhD candidates. The R&D of the institute is recognized by DSIR, DST, and the institute has well established 2 NSS units and 1 girls NSS unit and 1 boys NSS unit. And we are very proud to inform you that the NRF Innovation Rank Band between 100 to 150 our college is featuring in the year 2023. And we are also very proud to inform you that ARIA 2021 we have received excellent band and achieved ARIA 2020 all India 5th rank in the private engineering colleges category. And coming to your batch placements, total registered students are 865 for placements and 110 have opted for the higher education. So out of this 865 students, they have 800 plus offers being received, with 597 students being placed in various companies such as Palo Alto, Cisco, Commvault, Adobe, Amazon, Reliance, Capgemini, etc. The highest pay package stands at 58 lakhs per annum by 2 students have bagged it, and the average package stands at 6 LPA. Is the highest for the first time in the CMR history that this batch has got the highest package, and also this batch average package is more than the last year batch. So we are very proud of you students. And also the 10 to 15 lakhs, we have 15 numbers, 15 students got placed, 6 to 10 lakhs 130 offers, 4 to 6 lakhs 390 offers, and less than 4 lakhs 280 offers. And also, we are very proud to inform that 85 faculty members are with the doctoral degree now in the college, and 43 are pursuing the PhD. And the last 3 years, we have 570 plus Scopus Indus research papers published by the faculty, and as well as students also have published 2 papers. The institute has received the total grants of last 3 years. They have received 512 lakhs grants from various government agencies. And also very proud that this year we have 4 utility patents granted, and the total last 3 years we have published 133 patents filed and published. And coming to the students' achievement, most of the students are sitting here, so have made us very proud. The project titled Campus Mobility Vehicle has fetched 14.81 lakhs as funding from MSME Innovation Center, and the student is Sahil, I think Sahil is here in this gathering. So we have Ashavardhan who has won 3 lakh cash prize for the UNESCO Indo-African Hackathon 2022, which was held at Delhi by AIG. And we have Team Tech Phantoms has won 1 lakh cash prize in the grand finale of Smart India Hackathon. And Team Surgical Strike has also won 1 lakh cash prize in the same in Kalam Institute of Youth Excellence Foundation, Hyderabad. And the project titled DSP Self-Charging Bicycle has won 25,000 at Maharshi Markandesh University and Ambala. And the student has won an anomaly detection hackathon with the cash prize of 25,000 at T-Hub, which was jointly organized by ICE and T-Hub of Government of Telangana. And the student team again won 2nd prize in the Telangana Got Technical Talent on Road Safety and Traffic Management, jointly organized by JNTU Hyderabad and Blackbox Engineer. And we are very proud that the team has received the award from Honorable Vice Chancellor on the day. And then we have team led by Amil Kumar has won Howard for 3rd prize in the National Students Space Challenge at IIT Kharagpur and ISRO both in joint are conducted that. And another team has won the 1st prize again when conducted by JNTU J-Hub Hyderabad. And we also have 8 innovations being identified as in an Intinta Innovator Program, which was initiated by Government of Telangana. Out of 21 total in Telangana identified in the Medchal region, 8 are from our college. So we are very proud of it.
And our students have also won the third prize in the academic exhibition at Archana Nagar University, where more than 250 colleges have displayed the projects, and we have stood third in the Archana Nagar University academic exhibition. And 15 other different projects which I can't read out here. They have won various cash prizes of 3,000 to 10,000, conducted various levels, and a total of 28 projects and our hackathons have been won by our students. And most of the students are from third year and final year, who are also sitting here. We are very proud of you. Student sports achievement, also our students have not been behind. We are the winners in the Kho in Ashwatthama 2022, Sri Engineering College. CMR State students have won Carams at Malari Engineering College, first place, and also second place was carried by our student only. And also our students have won the Kabaddi Championship in BITS Pinani Hyderabad, which was conducted in Iraq 2023. And our students were also runners in handball at Malari University, Tennis at NREC, Carams at KG and throw ball at Tikam. So these were the only few which we were put across. And there were other championships and representations being done. And 21 students of our college have represented the JNT Hyderabad in various sports for various activities. Similarly, graduation is an important occasion for an educational institution when we charge the graduating students with a pledge to dedicate themselves to the profession they choose and to the cause of human development. In today's graduation, total of 745 graduates will be receiving their degrees. Graduation is also an occasion to celebrate and recount the major achievements and developments in the institute in the year gone by. I would like to conclude by congratulating all the BTech UG degree recipients and award winners and their achievements. Dear students, we trust that your 4-year stay at CMR SET has prepared you well to confidently face the challenges ahead and lead your life with courage and conviction. Whenever possible, do try to be in touch with us and keep yourself abreast with all that is happening at your alma mater. Hurdles and obstacles are bound to come on the road to glory, but we hope you will continue your journey ahead undaunted. Remember that the process of learning continues lifelong, thus enabling you to take up challenging assignments and to be among the leaders of the world. On behalf of the entire CMR family, it is my pleasure to convey our best wishes for the success in all your future endeavors. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for the overall report of the graduating batches. Dear students, it is time to take the oath, and I request all the candidates, graduates to please stand up and raise your right hand for the oath and just say, I do promise, when sir reads out the pledge, and be ready. Now I invite our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Kata Narasimha Reddy Garu, to administer the pledge. And sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you have qualified, you will be in your daily life and conversation, conduct yourself and become worthy members of the university. Do you solemnly and sincerely promise and declare that to the utmost of your opportunity and ability, you will use your powers for promotion of true learning and in the service of your fellow men? Do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and diligently fulfill the duties of the profession to which you will eventually belong to, that you will, on all occasions, maintain its purity and reputation? By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of JNTU, Hyderabad, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified
by the Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. I extend my sincere thanks to you, sir, for administering the work. Thank you, sir. Sending a little heartfelt appreciation your way today. Thank you, sir. Now I request all graduates to change the tassel from right to the right to. All candidates can sit now. Now I try to introduce our chief guest, Hatta Narasimha Reddy sir, our Honorable Vice Chancellor. Hatta Narasimha Reddy garu earned his doctorate from Osmania University, Hyderabad. He received training in script writing and film direction from Film and Television Institute of India, Pune, and advanced training in microprocessors and digital electronics from Indian Institute of Science, Bangalore. He is a life member of many professional bodies and fellow of World Innovation Foundation, Andhra Pradesh and Telangana Academics of Science. And presently he is the elected president of Telangana Academy of Sciences, Hyderabad. He was a vice president and honorable secretary of Andhra Pradesh Academy of Sciences. He has authored over 105 scientific papers and 3 review articles in international journals and books on technology. 105 scientific papers he published and 3 review articles in international journals. And books on technology and higher education. He has been actively involved in advancing the research activity at Osmania University, at Mahatma Gandhi University. He was also coordinator of UG Special Assistance Program and Department of Science and Technology, Government of India, funding programs at Osmania University. Professor Reddy has been an active teacher and researcher in the fields of condensed matter and material science. He held postdoctoral and visiting research professor scientific positions at International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy, University of Rome, Italy, and Elettronica dello Stato Solido at Rome. He has published more than 105 research papers in peer-reviewed international journals. 12 students got their doctoral degrees under his supervision. His research publications have received numerous citations, widely traveled all over the world. Dr. Reddy has presented papers, given invited plenary lectures, chaired sessions in a number of national and international conferences in India, USA, Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand, etc. He hosted several national and international conferences and seminars. Professor Reddy was the associate editor of Journal of Pure and Applied Physics and review editor of Journal of Material Chemistry and Physics. He is closely associated with Solid State Icons Laboratory, Southern University, USA, and Department of Electrical Engineering and Physics. And Professor Reddy has been associated as the chairman of several teams of peer committees constituted by National Assessment and Accreditation Council, NAAC, India's premier quality assurance agency for higher education. He has participated in several national level meetings on benchmarking of higher education institutions. He participated actively in the activities of Association of Indian Universities. Prior to the present assignment, he served as the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Nalgonda, and Palmur University, Mahbub Nagar, in the state of Telangana. Now I request our beloved principal,
Major Dr. V.R. Narayana sir to announce the official declaration of the certificates and medals presentation to the respective candidates. Now I invite our chief guest, Dr. Katta Narasimha Reddy sir, Vice Chancellor at JNTU Universities, to come and distribute medals and certificates to the academic toppers. Sir, I request you to come and give little commencement address of the graduation day and distribute medals and certificates to the academic toppers. Secretary of the Management, Sri Gopal Ladu, the Vice Chancellor of Mallaradi University, Professor A.V. Reddy, all of the dignitaries of the dais, of the dais, faculty, deans, heads of the department, and students of this college, both output and other students. Very happy to be here to give the graduation day address to all of you. And you know that this is basically a transformation day, or in other words, I can say that you are going from one phase to the another phase. And so far, all of you must be under the guidance or mentorship of your parents, the teachers of this college, and earlier in schooling also you had this similar kind of support from your parents, your teachers, etc. But now onwards, stage has come that all of you has to stand on your legs now, and you have number of challenges which you have to face this your future. So in order to do that, the college, just now the principal has read out the report, very appreciable progress in academic life, and they must have given enough skills for you to face the challenges. But in my view, these skills may not be just sufficient for you to face the challenges. And you will have to face the challenges unknowingly or knowingly. And different situations will arise in your life, and you should get ready for that. And for some of you, in the sense most of you, probably this will be the last graduation day, but for some privileged students who would like to go up in the ladder of education may opt to go for their post-graduation, PhDs, etc. But when you are thinking about this graduation day, people say that this is the day when we have to be very jubilant, we have to celebrate, we have to be in a festive mood. To some extent it is correct. But if you think about your future, you have to face the world independently and making decisions on yourself. And there is no one for you to make decisions. Neither parents will support you right now, or your teachers who are very valuable guidance, those who have given the very valuable guidance, who has mentored you all through, may not be available after this day for most of you. So all of you have to take these challenges. In order to take these challenges, you have to inculcate certain qualities. The most important quality is the only skills which the JNTU or your college has imparted to you. JNTU as a body, we should be awarding degrees for all of you, and you will be holding the flag of Jawaharlal Nehru Technological University. Wherever you go, either in India or in Nepal, you will be representing all of us. Therefore, we have made a very special effort that
the education standards in Jawaharlal Technological University and its affiliating colleges, autonomous colleges, will mark the respect for not only to the university but also will help in your career. I hope all of you must have acquired that kind of knowledge. But when we are talking about the life, the knowledge and skills are not just enough. People always say that I am not lucky, therefore I have not got this. Because I am not lucky, therefore I have not got that. But that may not be true, but in very few cases that may be true. But if you have a systematic life where you have values and if you have very hard-working nature, probably you will be through in your life and you will be faced in a very good place. So sometimes the experiences in the life will help you. Most of the cases, the experience will help you in the life. But in some cases, your thinking out of the box will also help. So now you should start thinking out of the box. You have trained to look at a particular point in only one direction. But now it is the time for all of you to deviate from that and start thinking in a different direction. The simple example I can give you that a father and a daughter, a 5-year-old daughter, used to always talk to the father whenever he is busy, when he is going to the various books or is a regular work. She used to disturb him always. So in order to avoid that, one time when he was reading a book, then the daughter came and she was disturbing him. So in order to avoid her, immediately he looked at the newspaper and he got a world map on that and immediately he tore the paper and make it into pieces and given it to her and asked her to just fix the world map again, looking at that. At that age it would be very difficult for a child to do that, but that girl happily went into the next room, started working on that. Then the father thought that she may take complete one day to even to complete that. Probably she may not in a position to complete it. But to his surprise, all of a sudden within 10 minutes she came back and he has shown that all the pieces have been attached so that the world map is there. Immediately father asked, how can you do it? You are not aware which country is where on the map, but still you are able to do it. How could you do it? She said, laughingly, Dad, just look the other side of the paper, where you have a picture of a man. I just assembled the picture of a man that completed my job. So that is the way you have to look at the other side of the paper also. You should look at the problem in the different direction. That really helps. I can also tell you one story where one king of a kingdom, he wanted to have a person who can really take up the responsibility as the king of that country because he never had a children except a daughter. So he made an announcement in the newspaper and saying that whoever is willing to come and take the challenge, they can come and if they prove successful, then I will give my daughter and also the kingdom. So for that he constructed a beautiful palace so that the going to be son-in-law will have that palace, from there we can rule. And he fixed the doors and all, and he announced that the main door of that palace is fixed with a kind of a logical circuit where if you can solve a problem, a puzzle fixed on the, in that main entrance of the palace door, if you can solve the puzzle, then the door will open. One who can solve the puzzle and get the door open, immediately I will give my daughter and he was the kingdom. So many people from his kingdom came, highly intellectual, elite people, everybody tried, they could not solve the problem. One guy, a village guy, a youth,
was sitting at the corner every day and looking at that and going back. So finally, there were only 3 contestants left over, and all the 3, after 30 days of struggle, they said, we are not in a position to solve the puzzle. This king was looking at that person who is sitting there, called him. See, all the 30 days you have been sitting there and observing. What are you doing here? He said, I am just observing how the puzzle can be solved because hundreds, thousands of people are trying this. Then king said, can you solve the puzzle? He said, I will try. And he went to the door and simply pushed the door and door got open. And everybody was shocked. Then they asked, what did you do? How could you solve the puzzle? He said, I have not solved the puzzle. The puzzle itself is not there, but nobody tried to push the door and see whether the door can open or not. So, everybody was thinking that there is a puzzle and we have to work with the puzzle and try to solve it. But he's the only guy, the intelligent guy, who has not even studied. He was able to solve the puzzle because he knows that there is no puzzle. So he pushed the door. That kind of an attempt you have to make it. And we should not worry about the risks in the life. Risks will be always there. Sometimes risks will give the very good result. Sometimes risks will make you so depressed because you are not very successful in your life. Therefore, the logical thinking and experience always counts. The another advice which I would like to say that, probably even as a student, also you must have experienced it, and which you will experience every day. See, when you take up some good work, there will be hundreds of people who can point fingers to you. They can say, no, this could have been done like this can be done like this, etc., etc. So if you go on listening to everybody, finally you will not be able to achieve anything in your life. So you have to make your own decisions when the problems in the life comes to you. You take the advice, listen to them, try to analyze, logically things, and try to solve it. The simple example I will give you here again, because when I am giving the examples, these examples will naturally get etched into your mind. Whenever the problems comes, you may start thinking in this particular direction. One son and a daughter, one son and a father. The father, both of them are villagers. He is a farmer, and he wanted to buy some stuff from the market and come. So he had a donkey. So he was taking the donkey, and the son and father both were taking the donkey and moving. So then when they are moving, then they thought, why donkey? Because the donkey is meant to carry the weight, carry the material. So father said, why don't you climb the donkey and ride the donkey? I will take the donkey along. Both of them were doing like that. One known person came and he said, don't you feel, talking to the child, he said, don't you feel ashamed of yourself when your father is walking, but the old man is walking, you are riding the donkey. Instead of that, you can walk and make your father ride the donkey. Then the boy thought, it's really correct because my father is old. So the father was riding and he was going. Another lady came and said, after some time, what is this? When your small son, about 10 years old, that boy is walking, shamelessly you are riding the donkey. Then he said, what should we do? Then he got down and went to a very close shop to have his water and all. Then when he was moving, some people came and said, you should be very shameless. Those people are from the animal protectors. You have a number of agencies nowadays, you cannot kill a dog or you cannot harm a dog also. So such type of a group of people came and said, you both of you are very shameless. This donkey has been serving you for several years, and you have no pity on that, and you should have taken care of this donkey. If possible, why don't you carry the donkey? Then both of them, they said, okay, I think this advice is also correct. So then they started carrying the donkey on their shoulders.
they walked for some time, then they had a bridge on a river. When they were crossing that, so they lost the balance and the donkey fell into the water and it was straight away. So they lost their donkey, which was really helping them all the way. This is all because of the advices which they have accepted from the people. If they would have not accepted the advice and reacted to their own self-decisions, probably this story should have not been ended so badly. I mean, another thing is, in many cases, sometimes, you will go on lecturing, talking to the people, but the people may not be very attentive, they may not be in the mood to listen. In spite of that, we go on pushing our ideology or pushing our thinking on them. That has to be avoided. So how can you do that? I will tell you a small story about a pastor. A pastor, you know who is a pastor? A pastor who preaches in church, every Sunday they will have a mass, and where all the people will come and then he will deliver the lectures about the God and all the Bible verses, etc. One night was very heavily raining, and so only one farmer could come to that church on the Sunday. Then he looked at him and said, I am here for the prayer. The pastor said, the entire auditorium is vacant, church is vacant. If everybody comes, then I'll be in a position to deliver. Then the farmer said, I have a number of cows, and always I give the food to the cows. Whenever I have to give the food, I will just whistle. Then all the cattle will come to that point and start eating the food, whatever at some time, whether it is grass or whatever. But if I whistle, only one cattle or one cow comes, then can I send the cow back without giving anything? No, I have to feed even to that cow. Then this pastor realized what exactly the farmer is saying. He said, no, it's not a problem, you are alone. Even then I will give the preachings and all, for 2 hours he gives all the preachings to that man and gives a cup of coffee and says, are you happy today? He said, no. Why you are not happy? He said, if all the cows have not come, only one cow has come, I will feed only that cow, whatever is required for her. But I cannot feed whatever the total food is there for one cow. That's what we did. I am very unhappy with that. That is, he should have preached the people for 2 hours or 3 hours as a practice, but when there is only one person, he should have preached enough, maybe for 15 minutes or half an hour, so that whatever he has to deliver, he should have delivered it. But he has delivered a long speech. So that is another disadvantage for him. Given the advices to the people who really don't understand it. Coming back to our science and technology, you know that the technology is taking very rapid changes in the world. Whatever you think today will not be there tomorrow. Lot of advancements, and it is very difficult for us to cope up the advancing technologies. Therefore, all of us, whether you are for computer science or mechanical, electrical, electronics and wherever, but all of you have to stand in your field so that you can face the challenges, you can face the problems. Then you have to learn. Every day will become a learning experience for you. You cannot just simply say that I've got a JNTU degree in mechanical engineering, that is enough. I've got a JNTU degree in computer science, that is not enough. Because the time you complete your program, probably there is a lot of changes in it. New methods, new techniques must have been introduced. So, always we should start learning. That is a learning curve which you have continuously continue. But sometimes, what is happening next to us, sometimes we will not have really
pay attention. So many things happen around us, and when we are talking to the people, we will be continuously learning something. You know, his experiences will be different, our experiences will be different. So in the last 60 years or 70 years, I have learned a lot from the talking to the people, moving and enjoying the company of the people, because that really educates you rather than whatever the education you get in the class. In my sense, you know, you will get only 20 to 25% of your, whatever you have to learn in your life from the classroom, but remaining 75% you will get only from the outside. So I would like to ask you a few questions. You know, you must have heard about 108. What is 108? When we say that number 108, immediately we get to our mind that 108. What is it? 108. It is an ambulance, you know, isn't it? 108 ambulance. So if there is an accident, people say that, you know, call 108. But what is the significance of 108? Have you ever thought, you know, why that 108 is given to an ambulance? Similarly, 100. So whenever there is an emergency, people will say that call 100, you know, because that connects to the police. So what is the significance of that 100 and what is the significance of 108? Not only the ambulance, but when you go to a temple, for example, if you go to the Hyderabad Venkateswara Swami temple in Chirku, most of the students who want the visa, I think, you know, they go there and go around the temple for 108 times or something. So that God is called a visa Lord. So many people from all over the country, they come here for that. So what is the significance of that 108? When you go there, the people tell you that you go around the temple for 108 so that whatever you want, you know, you will achieve. Similarly, there are many other cases. You know, even if you are talking about Rudraksha Mala, and there will be 108 Rudrakshas in there. And there is a significance. That means 108 has got a significance. What is that significance? It is called an encrypted code. So the computer science students probably will know what is an encrypted code. So 108 stands for an encrypted code, which has been, invented by the Indians long back, you know, thousands of years back. They realized the 108 and they suggested that 108 has got a code, special code for it. Then what is a code? So yesterday you must have seen the Chandrayaan, third piece of Chandrayaan from India. We have fired a rocket. Now we are trying to reach the moon to investigate what exactly is there on the moon and how whether it will be very useful for the human beings to go over there. Not only that, the different scientific parameters we would like to look into. So there also, when we are talking about that, you know, first of all, when you have to reach the moon, you have to calculate what will be the distance from Earth to the moon at different phases, and how to reach the moon, what should be the surface, and how efficiently we can do it, what should be the escape velocity, and how much velocity the rocket has to travel to go out of the gravity, and all that, you know, there are several parameters, thousands of parameters. The first important issue is, first of all, you have to calculate what is the exact distance from the Earth, from the point of location where from you are firing a rocket, the exact distance from that particular point to the moon. If you know that exact distance, then all other scientific parameters will come into the picture. And I don't know whether how many people have really thought about it, because when the Americans have reached the moon, or even Russians reached the moon, even Chinese have reached the moon. But in all the cases, they used very, very powerful rockets, very expensive rockets, and which is moving with a very high speed. Therefore, they could reach the moon. Some of the countries reached the moon in 90 hours. Some of the voyages, it took about 2 days, 3 days, etc. But now, when you look at the newspapers, our mission, it takes about almost
I think it is going to reach the moon on 23rd of August or something. It's a very long duration, about 40 days of duration. Have you really realized why we are taking that much time to reach the moon when other countries are able to reach the moon within 3 days or 4 days? The main purpose is that, if you have to reach the moon, you should have very powerful rockets, heavily loaded rockets, which will be very, very expensive, and it will be a burden on the national economy. But if you come to India, when we are doing this kind of a practical kind of a thing, when you are venturing into some kind of an issue, try to understand the problem. Sometimes there will be failures. Last time we failed in our process. So when we are failing also, we should take that into the mind that we are spending the money of the Indians who are paying in the form of taxes. So that also scientists should very clear this time. And now they worked on a not very powerful rocket, but enough powerful rocket so that first they can put this moon mission rocket into, satellite into a place where it can escape the gravity, Earth's gravity, and go around the Earth in different orbits. So slowly they will increase the orbiting around the Earth, so that when you are orbiting around the Earth in different orbits, slowly it picks up the velocity, required velocity, to go very close to the moon. And again on moon also it takes some more rounds, elliptical orbits, number of elliptical orbits, so that it can really go into the moon's gravity. Once it understands the moon's gravity, the velocity can be manipulated. So there is a lot of process in that. So as I was talking about 108, this 108 plays, this number plays very important role. As I said, it is a code. What is that code? So in order to determine, not now, but thousands of years back, the Indian scientists have determined that 108 is a code. What is that code? That is 108 basically represents, gives the value of your Earth to the moon. If you know the radius of the moon or the diameter of the moon, if you multiply it by 108 times, you will get the exact distance between the Earth and the moon. Similarly, when you are trying to measure the distance between your sun and Earth, it will be exactly 188 times the diameter of the sun. So this is the calculation which Indians have made thousands, millions of years back. And that is what now the world is able to utilize because of the satellites, because of the development of technology. Now they are pinpointly say that the exact distance is so much. So thus distance is exactly equivalent to the distance of the formula which Indians have given to this world. Similarly, if you are talking about the Upanishads, you have got 108 Upanishads. So in most of the cases, this 108 number is given. And similarly, if you are talking about the Vedic culture, or you are talking about astronomy, even in astronomy, to know about your Jyotisham and all that, Jyotisham also again you have number of stars on the day of their birth, what is your star, etc. If you multiply that number again by 108, you will get exact dashas and all that. Like that in almost all, even religion, scientific, and everywhere 108 is. So that is the significance of 108. Therefore, whenever you travel, when you are going out, when you listen to that number 108, immediately you should be able to say that 108 significance is this, and it is an encrypted code which can be used in most of the applications. Similarly, I was wondering when I was traveling a number of times, I've seen the autos where the number of 786 is written on them, and many places. Then I asked one of my friends, what is the significance of 786?
And they could not really answer, but when I asked my driver who is a Muslim, he said 786 is a very, very religiously important holy number for all the Muslims. So whenever they have a new house, entering into that, they write 786. When they buy a vehicle, they write 786. So like that, wherever the Muslim friends will be using that particular number, do you know what is the significance of 786? That is what, that kind of sharpness we should have. Not only that, when we are looking at issues, that is the way we have to, think. Why 786 is that important? So I was just inquiring and I came to know that 786 is very important because in Arabic, they have a called, they kind of a blessing. They say that Bismillah al-Rahman al-Rahim. This is written in Arabic and it says that the name of the God is most gracious and most merciful. So these Arabic letters, these letters, if you are talking about English letters, you know that there are 26. And when I say A, you will say that it is 1. When I say D, you will say that it is 2. That kind of numbering we can use. In Arabic also, if you work out the numbers and take this particular phrase, that Bismillah al-Rahman al-Rahim, then calculate the total number, it comes to 786. So, the Muslims normally, instead of writing all this Bismillah al-Rahman and al-Rahim, what they do is they write 786. That code implies that particular blessing. Therefore, they use that. Like that, even in the case of 100 also. I was analyzing, I was just thinking, why 100? Well, to call the police. Throughout the world, 100 is the number where in the emergency, if you have to call the police, you ring up 100, except in the US. Then what is the significance of 100? You know the binary code. In binary code, we use two numbers, 1 and 0. So the 1 and 0, the simplest thing and not very complicated. 1 is for on and off, 0 for off, etc. Similarly, if you just apply your mind, think why 1, 0, 0. 1 signifies that, that is your birth. You are entering into the world, that you have achieved something, you are coming into the world. And your 0 implies that it is a death, that is the existence for this, the existence for this world. So in between that, whatever you have earned, it becomes 0, it is null, therefore it is 1, 0. That is the way we can really interpret the things what we are observing every day. I think that we become more knowledgeable and we will have more knowledge and your mind will become very sharp and that really helps you in getting the best progress in your career, in your life, and whatever you want to achieve in your life, you will be in a position to achieve. These people, thank you once again, many things for Thank you, sir. Thank you for enlightening us about the significance of different numbers. We are really happy to have you here. And thanks for the words which made our day more special. Let this be a moment to inspire us more and be a beacon of hope to attain our future dreams. Now I request our beloved Principal Sir, Major Dr. V. Narayana Sir, to announce the official declaration of the certificates and medals, presentation to the respective candidates by the concerned deans and HODs. Let the candidates be now presented by the Dean Academics, Controller of Examinations, and respective HODs from the respective departments. I first invite the academic toppers. So, accordingly, I request the Controller of Examinations to please come and present the candidates.
I request all academic toppers to come here to the stage and be ready. I request academic toppers to come here onto the stage with your parents and wait here for the degree consideration. All academic toppers are requested to be here near the stage to confer the degree from Vice Chancellor Sir. I request all academic toppers to be present with their parents. It's time to announce the medals and academic awards. Now I take the privilege to invite our Honorable VC Sir to come and present the awards and medals to the students. It's our honor to invite Sir. Very good afternoon. I would like to take this opportunity to announce the academic toppers of graduating batch 22-23 branch wise. The top 3 students from each department are honored with gold, silver and bronze medals respectively, and merit certificates and cash award of rupees 5,000, 4,000 and 3,000 rupees respectively. Starting from the Department of Civil Engineering, the first rank, Lingam Nilima with CGPA of 9.41. Second rank, S. Sagar with CGPA of 9.31. Second rank from the Department of Civil Engineering, S. Sagar with CGPA of 9.31. Third rank, M. Revan with CGPA of 9.29. Next, from the Department of Computer Science and Engineering, first rank, B. Grishma Reddy with CGPA of 9.62. From the Department of CSE, the first rank, B. Grishma Reddy with CGPA of 9.62. Second rank from the Department of Computer Science Engineering, Shabana Khan with a CGPA of 9.53. Third rank for the Department of Computer Science Engineering, A. Soumya with a CGPA of 9.52. Next, for the Department of Electronics and Communication Engineering, first rank, R. Mohit Kumar with CGPA of 9.58.
Second rank from Electronics and Communication Engineering, M. Hemanta with CGP of 9.56. Third rank from Electronics and Communication Engineering, C.H. Ravali with CGP of 9.44. From the Department of Electrical and Electronics Engineering, first rank, J. Sai Gopal with CGP of 9.36. Second rank from the Department of Electrical and Electronics Engineering, T. Sindhuja with CGP of 9.35. From the same department, another person shared with the second rank. The second rank, K. Fani Sripada with a CGP of 9.35. From the Department of Information Technology, the first rank, V. Chandrasena Reddy with CGP of 9.36. Second rank from the Information Technology Department, D. Bhavani Shravya with CGP of 9.17. Third rank from the Information Technology Department, M. Lohita with CGP of 9.12. From the Department of Mechanical Engineering, the first rank, G. Venu Sundar with CGP of 9.52. Second rank from the Mechanical Engineering, P. Vamshi with CGP of 9.48. From the Mechanical Engineering, third rank, R. Krishna Vamshi with CGP of 9.26. Thank you.
Thank you, sir. Thank you for conferring the awards to our students. Thank you very much. Your presence made our day wonderful. Now we have certificate distribution. Okay, now I take the privilege to invite our Dean Economics, Dr. K. Vijay Kumar sir, to present best outgoing students. Sir will present the names. Now I invite our Honorable Vice Chancellor sir to give the awards to the best outgoing students. I take the privilege to invite our VC sir to confer the awards to the best outgoing students. Good morning to all. I would like to take this opportunity to present the best outgoing students of the batch 2019-23. Total we received 46 nominations. Now I will take the privilege to announce the best outgoing student of the college, Mr. S. Maruti Ganesh, EC 487, and he is also the best outgoing student of EC department. Next, the best outgoing student of civil department. Now I request the headmates also please come for that award. Respective headmates. Next, the best outgoing student of civil department, Gajala Sushma 107. Best outgoing student of CSE department, Japu Sai Prasanna 567. Best outgoing student of Triple department, C. Chandra Pavaneswar Reddy 264. Best outgoing student of ID department, Sadhu Balaji Manikanta Sai 1227. Best outgoing student of Mechanical Engineering Department,
R. Krishnavamsi, 320. Thank you. Thank you, sir. Thank you, VC sir, for giving Best Outgoing Student Awards. I thank you. It's a privilege to have you here. Thank you, sir. Now, I call upon Dean Placement and Training to come on to the stage and to announce the highest packages winners of 2023. Respected dignitaries on the dais, parents and graduate students, welcome and a very good afternoon to one and all. I, Dr. P. Mohindu, the Dean Training and Placements, it is an honor and privilege to present to you all the highest package baggers from CMR set this year. CMR has been really consistent in providing quality education and equally consistent in providing the best placements in the city. This year, we outbeat our last year package. Last year highest was 44 LPA and this year it's 58 lakhs per annum. May I now invite 80 ladies and to be May I now call upon Shiva Venkata Deepesh, who has bagged a package of 58 LPA at Palo Alto. Congratulations to the parents. May I request Vinay Kalbo, sir, the Associate Director in ISCO, to join on the stage to provide the awards for this. We have Gatu Suhasini, who has bagged the package of 47 LPA at Adobe. Congratulations to the parents. We have Avinash Sharma, who has bagged a package of 32 LPA forward. We have Lokineni Sahiti, who was back Novo with Cisco with 25 lakhs per annum. We're also proud to announce that we have more than 100 offers above 8 LPA and our average package this year stands at 6 lakhs. Thank you all. And I congratulate all the outgoing students and wish you all the best in your careers. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for conferring the highest package awards. And now I request Dean FSA, ma'am, Dr. KLS Saujanya, ma'am, to come and announce the best President 2023. Good morning, one and all. I invite Panulu Maurya Rai of ECE Department, the President of 2023 of Student Council.
I invite Dr. AVS KS Gupta sir, Professor of Mechanical, JNU University, Hyderabad, College of Engineering, Science and Technology, Hyderabad to come and present certificates to the graduates. I take the privilege of inviting Gupta sir, Professor Mechanical, JNU Hyderabad, to present certificates to the graduates. Department-wise, HODs are requested to be available to read out the names of the department graduates. First, I call upon Civil Department HOD, Dr. Krishna Rao sir, to come and present the list of students who got graduated. Good afternoon, one and all. Principal, I, Dr. Krishna Rao, present on to the candidates in person in the civil department who have been certified in examination duly qualified with the JNU Hyderabad, Aditya, Venugopal, Gayatri, I request Secretary Correspondent Sri Gopal Reddy Garu to felicitate our Chief Guest, Honorable Vice Chancellor Professor Kata Narasimha Reddy Garu. I request all the graduates to please stand up as a gratitude. Thank you, sir. Thank you. You have made our day special. Thank you very much, sir. Aditya, Venugopal, Gayatri, Hema, Supriya, Gaurishwar, Asmat, Yogesh, Yogesh, Suryateja, Pooja, Prabhat Sharma, Sai Krishna, Uday Kumar, Vinit Kumar, V Maunika, Y Samar, A Akila, B Shweta, Shiva Manikanta, Monica, Jaswant Joshi, Suleiman, G Mahesh,
Sai, Ishwar Chandra, Maunika, Pavan Kumar, Mohammad Muhammadi, Yes, Harshita, Pradeep, Sanit Reddy, Rojita, Akila, Vinay Kumar, Ankit, Adarsh, Rishika, D. Charan, G. Venkatesh, Hi to Prigragi, Kavya, Ganesh, Sandhya, Anand Kumar, Vinay, Trivagya, Aditya Narayana, Madhuri, Geetanjali, Sri Sai, Durga Prasad, Pramod, Amulya. Jam Anvita Reddy, Faiz, Arun, Raghav, P. Rahul, S. Sunil Kumar, Dikshita, Sirisha, B. Anirudh, B. Niharika, B. Maruti, D. Saina, D. Srija, D. Srinivasrao, Tarun, Nagesh, Agil Sai, Suryavardhan, Vinod, Sai Krishna, Abbas, Keshavardhan, Farid, Jafar,
Monica, Naveen, Sanjay and Kalyani. Thank you. Congratulations to all CELEBRATIONS graduates. Thank you, Gupta sir, for giving certificates to the civil engineering. Now I invite HOD CSC to present the names of the CSC graduating students, and I invite I take the privilege of inviting Mr. Vinay Prabhakar sir, Associate Director, Talent Acquisition Invesco, to join the certificate distribution, and I request even management member Dr. Srisalam sir and principal sir to be present with the certificates. Mr. Principal, I, Dr. Sivaskanda Sarigala, present unto you as to candidates in person in the Computer Science and Engineering Department who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the degree of JNU University Hyderabad. Banaut Rajesh, Mukesh, Manikant, Karthik Reddy, Tanmay Ram, Maniratna Prasad, Venkatesh, Sai Rakesh, Jampali Mamata, Akshita, Lokesh Reddy, Darshit Raj, Rajashekar, Sharwani, Bhavani, Sai Supriya, Madhuri, Sufyan Azhar, Tanisha Garg, Raju Naik, P. Swati, Akhil, Pawan Kumar, Sahiti, Diana Gandham, Kirti, Vinay. Shyam Kumar, Rachana, Pawan, Karthik Reddy, Roja Bal, Meghna, Ayaz Ahmad, Sahiti, Alekhya, Jagadish, Sravanti. Sri, Abhinav,
స్నిగ్ధ, అమోఘ్, అక్షర, నవ్య, విష్ణువర్షిత, చిన్మయ సిద్ధి, నితిన్ దత్త, కీర్తి. శ్రీహర్ష, వంశీకృష్ణ, రోహిత్ రెడ్డి, ప్రసూన, భవానీ సాయినాథ్, భవేష్ భవానీ సాయినాథ్, అరుణ్ కుమార్, నిఖిలా తుమ్మ, మనిది, సహానా, ముకుంద్ సాయి, జోసఫైన్, కిరణ్మయ్, అక్షయ్ మురారి, అన్నపూర్ణ, Thank you, Binay sir, for accompanying principal and management member in certificate distribution. Thank you, sir. Now I invite Anil Kumar sir, Group Commander, NCC Hyderabad Group, to join management member and principal in certificate distribution. సాయి దీప, శ్రీ అంకుల్, హర్షిత, వంశీరెడ్డి, ఇఫాత్ మారియా, దివ్య, రవితేజ, రోహన్, భరత్ రాజ్, ఉపేంద్రారెడ్డి, లావణ్య, అభిషేక్ అనిల్, హర్షిత, శ్రీనివాస్ భరద్వాజ్, ప్రవీణ్ చౌదరి, ప్రేమ్ కుమార్, దత్తు నాగసాయి, మౌలిక, వైష్ణవి, శ్రీహర్ష, అర్చన, కావ్య. అజయ్, దీపక్, జ్యోత్స్న, కార్తిక్. ధనుష్, చందనశ్రీ, విజయ్, అర్చిత్ కుమార్, శ్రీదివ్య, భార్గవి, సాయి నీరజ్. తిట్టకర్, రాజు, సాయి చరణ్, ప్రణీత,
శ్రవణ్ కుమార్, దీప్తి. ఆదిత్య. ఆదిత్య, తరుణ్ కుమార్, రోహిత్ రెడ్డి, తనూజ, వేలుశ్రీ, హరితా సాయి, వెంకట్ ప్రణయ్. సాయి తేజ, సుష్మా, సూర్యతేజ, శ్రావణి, ప్రసాద్, రజని, నాగపవన్. నవ్య, నిషిత, సాత్విక, ఉజ్వల్ రెడ్డి. నా దగ్గర అన్వర్ అన్న ప్రథమేష్, శబరీష్, అర్చన, సాయిసా, ఉలీసా, భువనశ్రీ, హరిణి. విజయవర్ధన్ రెడ్డి, మణికంఠ, తనూజ, భవాని, సాయి చైతన్య, ఉషా, మనస. గణేందర్, సుమన్, చంద్రశేఖర్ నాయక్, నిఖిల్, ఆదిత్య, భాగ్యశ్రీ, పూజిత. अर्पिता, शिवसाई, अभिनव, साई सुजित, रवीना, तन्वी. प्रसन्या, श्रीलता, अंकित त्रिपाठी, अस्मत, श्री दुर्गा, हेमंत, क्रांति कुमार. विकास रेड्डी, भार्गव, संतोष बाबू, लोहिता, मौनिका, कार्तिक यादव, प्रणय कुमार. प्रबलिका, हारिका रत्ना, सात्विका, उदयश्री, साई सात्विक, अभिराम.
Akhila, Srikanth, Satish, Triveni. Tejasvi, Vishnukant, Pooja, Ruchita. Hemant, Akshaya, Kirtan, Shyamala, Lakshmi Sivan. Thank you and all the best for the graduates. Thank you, Colonel Anil Kumar sir, Group Commander, NCC Hyderabad, and I also thank Sri Sai Reddy sir for presenting the certificates. Now I request EC department to be ready for the certificate presentation. I request HOD Electronics and Communication Engineering to present unto the candidates who have been duly qualified to receive the degrees of JNT University, Hyderabad. And I take the privilege of inviting Dr. S.V. Srikanth sir, invited member, Academic Council, Joint Director and invited member, Academic Council, to accompany principal sir in certificate presentation. As well, I request C.H. Bhupal Reddy sir, board member, CMRGI, to accompany principal and the guest in certificate presentation. Mr. Principal, I present unto you the candidates in person in the Electronics and Communication Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of JNT University, Hyderabad. Hemant, Ganesh, Srija, Shravani, Chandana, Sai Teja, Sophia, Vishwanath, Dhanalakshmi, Rohit, Siddhartha, Srikanth, Pravalika Naidu, Srisham, Rahul, Dikshit Rao, Satik Reddy, Gautam Kumar, Trisha Reddy, Rajmanda Lokesh, Rohit, Nikhil Gaur, Aishwarya, Rizwana Begum, Kanyan Kumar, Paul, Srija, Santosh, Banu Teja, Pranati, Chakravarti, Rishabh, Ganai, Gayatri, Dinesh Reddy, Roja,
Srinath, Viprav, Nitisha Reddy, Karthik Reddy, Vinishma Reddy, Fadil Akram, Deepika Sripani, Maneshwar, Vishal, Anusha, Suryatej, Sripriya, Nitin Kumar, Abhishek Reddy, Venkat Sai, Ashwini, Yashwant Kumar, Bhulgoni Sri, Sai Krishna, Bhanupriya, Tarun, Naga Sarvani, Sandeep, Naga Tejaswini, Rishita, Jayasri, Sai Karan, Amita, Chaitanya, Sirmagari Chaitanya, Karthikeswara Reddy, Varshita, Sivasai, Sai Founder Chairman Malareddy sir here. It's a privilege to have you here. అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గ్రాడ్యుయేషన్ డే సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మీకు ఒక బర్త్డే కంటే ఎక్కువ, ఒక ఫెస్టివల్ కంటే ఎక్కువ మీ లైఫ్ లో సక్సెస్ఫుల్ డే ఏదైనా ఉందంటే అది ఈరోజే. ఎందుకంటే ఈరోజు మీ దగ్గర ఒక ఫ్రెష్ ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉంది, దానికి తోడు ఒక ప్లేస్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఉంది. ఆ రెండు ఉండడం చాలా 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 గ్రేట్ విషయము. దానికోసం మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. గ్రాడ్యుయేషన్ డే సందర్భంగా మా తమ్ముడు గోపాల్ రెడ్డి
అదే మాదిరిగా కర్నూలు సాబా కర్నూలు సాబ్ గారు, అదే మాదిరిగా మా భూపాలరెడ్డి, శివశరణ్ రెడ్డి, శంకరన్ గారు, మా డైరెక్టర్, మిగతా ప్రొఫెసర్స్, టీచర్స్, పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నమస్కారం. ఇంతమంది ఇంజనీర్స్ ఈరోజు బయట పోతున్నారంటే మా సీఎంఆర్ కూడా ఒక పండుగ వాతావరణం. ఎందుకంటే ఒక స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు మా ఒక గ్రేట్ డే. ప్రపంచంలో ప్రతి సంవత్సరము ఒక 15,000 మంది ఇంజనీర్లను, అదే మాదిరిగా ఫార్మసిస్టులను, మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ను, డాక్టర్లను, బిఎడ్ ఎంఎడ్లను వీళ్ళందరినీ ప్రతి సంవత్సరం 15,000 మంది 16,000 మంది బయటకు వస్తా ఉన్నారు. మా ఫ్యామిలీ అంటే ఇది ఎట్లా సాధ్యం? మేము మారి చేసలేం కదా, మేము పాపలం కాదు కదా. మేము మాకు కూడా వచ్చేది ఫారెన్ పాయింట్స్ ఏం లేవు కదా, మీకు ఫారెన్ డిగ్రీ కూడా ఇస్తలేం కదా. ఇక్కడనే మన తెలంగాణలో మన జేఎన్టీ, మన డిగ్రీ, మన అటానమస్, మన లెక్కకు మన పిల్లలు మనని తయారు చేసి మన ప్రపంచంలో మంచి స్మార్ట్ పిల్లలను, స్మార్ట్ ఇంజనీర్లను, స్మార్ట్ మీరున్నంత స్మార్ట్ ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు. మీకు తెలియదు మీ స్మార్ట్నెస్. మీరు ఇప్పటిదాకా ఏదో 4 ఏళ్ళు ఆడుతూ పాడుతూ ఇంజనీర్ అయిపోయింది. మంచి మార్కులతో 60 మార్కులతో పాస్ అయిందా, 90 మార్కులతో పాస్ అయిందా, ఏ పర్సెంటేజ్ తోటి పాస్ అయింది. ఏ కంపెనీలో ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది. కానోళ్ళు కూడా అదృష్టవంతులే, ఐదులు కూడా అదృష్టవంతులే. ఎందుకంటే పెద్ద తేడా లేదు. 4 years కంప్లీట్ చేసి మీరు అనుకుంటున్నది నాకు పెద్ద శాలరీ వచ్చింది, ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, నేను 8 లక్షలతో 15 లక్షలతో సర్టిఫికెట్ ఉంది, ప్లేస్మెంట్ అయినా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే అవసరం లేదు. ఏ ప్లేస్మెంట్ రాని వాళ్ళు కూడా నాలాగా దానికి చేయవలసింది ఒకటి, నాలాగా కష్టపడాలి. ప్రతిరోజు ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయద్దు. నాలాగా పాలం మీద మీకు అవసరం లేదు, నాలాగా పూలం మీద మీకు అవసరం లేదు, నాలాగా బోర్వెల్ నడిపించేది కూడా మీకు అవసరం లేదు. మీరు మాదంతా కష్టం సమానం, మీరంతా టెక్నాలజీ సమానం. మాకు మీకు తేడా అదే. మాదంతా ల్యాండ్ లైన్ సమానం, ఇదంతా ఐఫోన్ సమానం. మీరు ప్రపంచంలో సెకండ్ల మీద మీ చేతిలో ఉంటుంది ఐఫోన్లో. ఎక్కడేం జరుగుతుంది అక్కడ మాకు ఏం లేదు. రేడియోలో వార్తలు ఇంటుంటే మేము అది ఎప్పుడో సాయంత్రం 1 గంట, పొద్దున 1 గంట చెప్తుంది వార్తలు కూడా. అట్లా వార్తలు అంటే కూడా టీవీ అని మాకు ఏదైనా ఉండే ఆ లెవెల్కి వెళ్ళి మేము వచ్చినాం. అయినా ఇలా ఈ లెవెల్ అయినా ఇలా మల్లారెడ్డి అంటే ఒక చరిత్ర, ఒక హిస్టరీ. ఇవన్నీ సాధ్యమే. నేను మీకు బాగా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రయత్నం చేస్తే మనం ఎంత గొప్పలమని కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అదృష్టం అనేది యాగ ఉండదు, అదృష్టం అనేది యాగ దొరకది, అదృష్టం అనేది యాడ అమ్మరు. అదృష్టం అనేది మన చేతిలో ఉండదు, భగవంతుడు అనేది మన దగ్గరనే ఉండదు. నేను ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నా, ఎవరైతే కష్టపడతారో, పని చేస్తారో, సీరియస్నెస్ ఉంటుందో, రెస్పెక్ట్ తో ఉంటారో, డిసిప్లిన్ తో ఉంటారో, ప్లానింగ్ తో ఉంటారో, హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో, వాళ్ళు గ్యారెంటీగా సక్సెస్. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి, మనం అవన్నీ కూడా ఫేస్ చేయాలి, అధిగమించాలి, సక్సెస్ అయితే ఉండాలి. నా జీవితంలో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది, అవన్నీ కూడా అధిగమించాలి. అసలు అధిగమించినప్పుడే కదా సక్సెస్.
కష్టపడితేనే కదా సుఖం అనేది తెలుస్తుంది. కష్టాలు వస్తేనే కదా మనిషికి సుఖం అనేది, హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ రావాలంటే మీరు సీరియస్నెస్ మీ సబ్జెక్ట్లా మీరు ఇప్పుడు సంది ఇప్పుడు నా జమానడా మీ ఏజ్లా మీది ఇప్పుడు అంటే 22, నాదంతా అప్పుడు నా 23 ఉండే నాకు ఏజ్. అప్పుడు నా దగ్గర ఏముండే ఒక పాల సైకిల్ 2 పాల క్యాన్లు, ఓ సైకిల్ 2 పాల క్యాన్లు. మీ చేతికి ఏముంది ఇప్పుడు ఒక ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికెట్, ఒక ప్లేస్మెంట్ సర్టిఫికెట్. మీకు మాకు ఎంత తేడా ఉంది? మరి నేను ఆ లెవెల్కి ఈ లెవెల్ వచ్చింది కదా, ఇండియాలో టాప్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే మళ్ళీ ఎంపీ అయినా మినిస్టర్ అయినా మరి మీరేం కావాలి? మీరేం కావాలి? నా ఏం కదా లేదా నా ఏం కదా మీరేం కావాలి? ఓ సత్య నాదేళ్ళ కావాలి, సత్య నాదేళ్ళ కావాలి. ఛాన్స్ ఉన్నది. సత్యానారాయణ కూడా ఎప్పుడో చదివిండే. ఐటీ లేనప్పుడు, ఐటీ ఉండేటప్పుడు, కంప్యూటర్ లేనప్పుడు చదివిడే. మీరు ఐటీ ఉన్నది, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది, డేటా సైన్స్ ఉంది, ఏఎంఎల్ ఉంది, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది, కొత్త కోర్సులు చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ప్రపంచమంతా మీ చేతనే ఉంది, మీ దగ్గర టెక్నాలజీ అంతా మీ దగ్గరనే ఉంది. మీరు ఎంత గొప్పలు కావచ్చు అంటే నాకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, క్లియర్గా నాకు క్లారిటీ ఉంది. మీరు 60% అయినా 90% అయినా ఇప్పుడు అంత అయిపోయింది. గేట్ బయట పోయినాక అంత ఒకటి. ఎవరు చూసుకోకపోతే, ఎవరు టాలెంట్ ఉంటే, ఎవరి కసి ఉంటే, ఎవరి ఛాలెంజెస్ ఉంటే, ఎవరి స్కిల్ ఉంటే ఆడు సక్సెస్. చూసుకొని పోతే ఉండాలి. ఇక మీరు మంచిగా నాకు ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది, నాకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది, నాకు 20,000 జీతం వస్తుంది, నాకు ఇక పెళ్లి చేసుకుంటా, నేను సెటిల్ అయిపోతా అంటే అది మీ శని. ఎందుకంటే 20,000 పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పు? నీ మొగడు 30,000 దొరుకుతాడు, నీకు 20,000 ఆయన 30,000. ఒక కారు కొనలేరు, ఒక బంగ్లా కొనలేరు, నెక్లెస్ కొనరు, ఐమాక్స్ సినిమా చూడలేరు, ఓ మంచి హోటల్లో కూడా టిఫిన్ కూడా చేయలేరు, లంచ్ టిఫిన్ కూడా చేయలేరు. అంత ప్రియమైన గమనైంది. కాబట్టి మీ గోల్ ఎప్పుడు 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 20 లక్షలు నెలకు అయ్యో అనిపిస్తుంది, మీకు అయ్యో అనిపిస్తుంది. అదే పెద్ద ఇష్యూ కాదు. మీరు ఆ థాట్లో ఉండాలి, ఆ విజన్ లో ఉండాలి, ఆ రూట్ లో రావాలి. మేమంతా పుట్టినప్పుడేమే ధనవంతులమా? పుట్టినప్పుడు అంతా కోటీశ్వరులమా? మేమేం కాదు కదా. నేను డబ్బున్న కుటుంబంలో కూడా పుట్టలే కదా. ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బంది. ఒక 100 రూపాయలు ఉంటే నెల పెట్టుకుంటుంది. అసలు మడతపెట్టి స్నానం చెప్పాలా, బట్టలు మార్చుకున్నప్పుడల్లా మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని చూసుకుంటుంది. నెల దినం ఖర్చు పెట్టకపోతుంది. అంత ఖర్చు, అంత కష్టం ఉన్నా. నేను 81 సింగపూర్, మలేషియా పోయినాను, తెలుగు పుస్తకాలకు పోయాను. అప్పుడు సింగపూర్ డాలర్ 5.5 ఉండే, అమెరికా డాలర్ 11 ఉన్నాయి. మేము $300-400 తీసుకొని పోయినాం. తీసుకోపోతే మళ్ళా $100 బచాయించుకొని ఖర్చు పెట్టలే. రూపాయికి అంత కఠినంగా పోయి భారీ పిల్లలకు బట్టలు కొన్నాం. మిగతా డాలర్స్ మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ క్యాన్సల్ చేసి మళ్ళీ మా డబ్బులు మార్చుకున్నాం. ఆ విధంగా డబ్బులను కానీ టైంలు కానీ ఆ విధంగా అదా చేస్తే ఈ రోజు ఇంత పెద్ద సక్సెస్. ఆ రోజు నేను కూడా యూత్ అని సింగపూర్ పోయినాని విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడితే ఈ రోజు ఇంత పెద్ద సమస్యలు రావు కదా. ఆ రోజు రూపాయి పొదుపు చేస్తే కదా ఇంత పెద్ద సమస్యలు ఎన్ని ఇష్టపడలేదు. మీరు కూడా అంతే 4 ఏళ్ళు కష్టపడి ప్రతి సెమిస్టర్ చదివితే ఈ రోజు ఇంజనీర్ అయింది. మీరు దీని తర్వాత కూడా ప్రతిరోజు టైం వేస్ట్ చేయకుండా, డబ్బులు వేస్ట్ చేయకుండా, ప్రతిరోజు దాంట్లో సీరియస్నెస్ పోయి మీ సబ్జెక్ట్లో పోతే మీరు ఎందుకు సక్సెస్ గా చెప్పు? మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి, మీ పని మీరు చేయండి. మీ తల్లిదండ్రుల పాట అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు మంచికో చెడ్డకో సీఎంఆర్ కాలేజ్ అని పెద్ద కాలేజ్ అని మీకు డబ్బులు పెట్టి చదివించారు. మీ పని ఏంటి? పాస్ అయిండు, సర్టిఫికెట్ ఉంది, కానీ దానికి న్యాయం చేయండి. మీరు యూత్ అని, యంగ్స్ అని, మళ్ళీ యంగ్స్టర్స్ అని, మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ అని, ప్రేమ అని, దోమ అని, హోటల్స్ అని, పార్టీలని, పిక్నిక్లని, ఫంక్షన్స్ అని, దావత్లని ఇవన్నీ మర్చిపోండి. మీకు పార్టీ లేదు, ఫంక్షన్ లేదు, పిక్నిక్ లేదు, ఫ్రెండ్షిప్ లేదు, ప్రేమ లేదు, దోమ లేదు.
ఏమి లేదు, కఠినంగా ఈ 4 years సివికల్ ఈ 4 ఏళ్ళే చదివారు కదా, ఇంకో 4 ఏళ్ళు వస్తుంది. మీ లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుంది. మీకు డిఫరెంట్ రూట్ వస్తుంది, డిఫరెంట్ రూట్ అనిపిస్తుంది. మీకు లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అంత ఆసమాష అంతా గోల్మాల్ అనిపిస్తుంది మీ లైఫ్ పార్ట్నర్. మీరు పుసుకునే వల్ల గాలి పడడానికి అంతా మాయమైపోతుంది, గోలైపోతుంది. ఒక 4 ఏళ్ళు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్, కంట్రోల్ అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసుకో. మింగు, విషం మింగినట్టు మింగు. తెలిసి అప్పుడు ముందుకు పో, పని చేయి, కష్టపడు. ఎట్లా సక్సెస్ కావాలి ఏం కూడా చూసి. నాకు ఇప్పటిదాకా ఒక ఫ్రెండ్ లేడు, ఏం లేదు. ఒక్క ఫ్రెండ్ లేడు. ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఎట్లుండాలి? ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఎట్లుండాలి? అరే ఏ కంపెనీ పెడదాంరా, టీఎంలో పోదాంరా, కొత్తది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేద్దాంరా, కొత్త ఆలోచన చేద్దాం, మనం కొత్త థింకింగ్ చేద్దాం, న్యూ ఐడియాస్ ప్లాన్ చేద్దాం. పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి కదా, పెద్ద మన హైదరాబాద్ టీఎం ఉంది కదా, దాంట్లో పోయి కూర్చుందాం, మనమంతా టైం వేస్ట్ కాకుండా ప్లాన్ చేసుకుందామని. ఎవరైనా ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఈ కాలంలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు పాస్ అయినామని నీ పార్టీ ఆడిస్తావా, నీ పార్టీ లేదా, నువ్వు ఏ ఫామ్ అవుట్ ఇస్తావరా, ఇది ఆలోచన చేసేది. ఇప్పటి సమయం అవన్నీ వదిలేయండి, అది మంచిది కాదు. మనం అనుకుంటే అసలు పెళ్లిలో కూడా పోతుంది. ఏం అవసరం నీకు సీరియస్నెస్ అంటే? పెళ్లిలు, గణపతులు, బోనాలు ఇవన్నీ ఎవరు పోతారే? వాళ్ళు వాళ్ళక్క లీడర్లు పోతారు, రాజకీయ నాయకులు పోవాలి. మీ స్టూడెంట్స్ పోవద్దు. ఇంట్లో దేవుడికి మొక్కాలి, నీ బర్త్డే ఉంటే మీ అమ్మ నాయన కాళ్ళు మొక్కాలి, ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ పని మీద పోవాలి. డీజే పెట్టుకొని గణపతి పెట్టిరని ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడి చేస్తే నీకు మైండ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది? నీకు యంగ్ మైండ్స్, యంగ్ ఇంజనీర్స్, ఈ మైండ్ పనిచేయాలంటే దానికి డిస్టర్బ్ కావద్దు, యాడికి పడితే ఆడికి పోవద్దు. ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాయి. మీరు గొప్ప లేదు. ప్రపంచమంతా టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. లాస్ట్ మా జమానాలో ఓ 400-500 ఎకరాలు ఉంటే పెద్ద ధనవంతులు, భూస్వాములు, జమీందారులు, వాళ్ళనే మర్యాద, దొరవాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు, ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకే మనం మర్యాద ఇస్తుంది. పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉందిరా, పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది, వాళ్ళకు పెద్ద ఇది నడిపిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాల్యూ లేదు. ఉన్నది వాళ్ళ వాల్యూ వాళ్ళకు. కానీ ఇప్పుడు వాల్యూ ఎవరికి వచ్చింది? బిలియనర్స్ కావాలంటే ఎవరు? టెక్నాలజీ, టెక్నాలజీ, డాటా సైన్స్, ఏం లేదు సీరియస్. వాళ్ళే డబ్బులు, బిలియనర్స్. అసలు కోట్లు ఇట్లా వర్షం పడ్డట్టే పడతాయి పైసలు. ఒకనాడు మెకానికల్ ఉండేనా? మేము 20 ఏళ్ల కింద కాలేజ్ పెట్టినప్పుడు మెకానికల్, సివిల్, ఈసీ, ట్రిపుల్, బయోటెక్నాలజీ అవినాడు. ఇప్పుడు ఎవరన్నా చదువుతున్నా బయోటెక్నాలజీ, ఈసీ చదువుతున్నా? ఎవరు? చాలా తక్కువ. ఏదో 4 ఏళ్ల కింద డాటా సైన్స్ ఏం కాబట్టి అప్పుడు. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ డాటా సైన్స్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ ఇండియా ఎవరు అనుకుంటున్నారు? కాబట్టి అప్పుడు వేరే ఇది లేకుంటే చదివారు. ఇప్పుడు మాత్రం లోపల చదువుకు వచ్చేదంటే కంప్యూటర్ సైన్స్. ఇప్పుడు ఒక గూగుల్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఉంది. వాళ్ళు ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారా? వాళ్ళు ఏమైనా ఫ్యాక్టరీ పెడతారా? వాళ్ళు ఏమైనా మా యొక్క కాలేజీలు నడిపిస్తారా? ఏం లేదు. గూగుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. గూగుల్ అంతా డాటా గ్యాదర్ చేస్తారు, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తారు. మన సెల్ ఫోనే ఉందనుకో, మనం ఎంతసేపు మాట్లాడినో అందరం అంతా రికార్డ్ అవుతుంది. మనం ఎన్ని కిలోమీటర్ ప్రయాణం చేసినామో అందరం రికార్డ్ అయిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు 50 నెలల లొకేషన్ అని తెలిసిపోతుంది. గూగుల్ అన్ని లేకపోతుంది. వాడు చేసే పని అంతా, వాళ్ళు సంపాదించేదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ గూగులే గ్యాదరింగ్ అంతా. టెక్నాలజీ, అదే టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీకు వాడు మీతో కూడా అదే పని చేస్తారు. 1000 లక్షల మంది పనిచేస్తుంది టెక్నాలజీ. మీరు చేసేది కూడా టెక్నాలజీ. మాలేకాయ ఫ్యాక్టరీలు, కాలేజీలు అవన్నీ పాత లెక్క. ఇప్పుడు మీరు టెక్నాలజీ సమానా. మైండ్ డిస్టర్బ్ కావద్దు. యంగ్ మైండ్స్ ఉన్నాయి మీకు, ఆ ఫ్రెష్ మైండ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రెష్ ఇంజనీర్స్. మీది నిన్న మా కాలేజీకి ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చింది,
స్వామి అని టీసీఎస్ #1 పొజిషన్. నిన్న కాక మొన్న వచ్చింది మా కాలేజ్ యూనివర్సిటీ మల్లారెడ్డి వచ్చాయన షాక్ అయిపోయింది. మాట చెప్తున్నా, నర్సులు అంటే ఆడదొస్తారు చెప్పండి మీరు. నర్సెస్, హాస్పిటల్ నర్సెస్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది, ఎక్కువ మంది ఆడుంటారు కదా. కేరళ ప్రపంచమంతా ఉంటారు నర్సులు, ఎక్కువ మెజారిటీ కేరళ వాళ్ళే ఉంటారు. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇమీడియట్ గా డాటా సైన్స్ ఇంజనీర్స్ ఆడ దొరుకుతారు. నంబర్ బిగ్ నంబర్ ఎక్కడ దొరుకుతారు ఇప్పుడు? అది క్వశ్చన్ ఏంటి? నేను టీసీఎస్ #1 పొజిషన్ అయ్యి ఆయన ఇదే అన్నాడు, నర్సులు అక్కడ దొరుకుతారు. కానీ డాటా సైన్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కావాలి, ఏఎంఎల్ ప్రపంచం అంతా కావాలి, కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రపంచం అంతా కావాలి, బిగ్ నంబర్ కావాలి. ఎట్లా నంబర్ లేదు ఇప్పుడు, ఇప్పుడిప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారు, ఇప్పుడిప్పుడే 4th year అవుతుంది. కొద్ది మంది ఆ కాలేజ్ 40 మంది, ఈ కాలేజ్ 200 మంది, ఆ కాలేజ్ 30 మంది బయటకు వస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకో 4 years అయితే అంతా వాళ్ళే వస్తారు. కానీ ఇప్పుడైతే లేరు. మీరంతా కూడా డాటా సైన్స్ ఏఎంఎల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులు ఎక్కడికారా? లేదే లేదు, అప్పుడు కోర్సే లేదు. అంతే. ఇప్పుడు డిమాండ్ ఉంది ఆ కోర్సుకు. నువ్వు ఏ మార్కులతో పాస్ జాబ్ గ్యారెంటీ. ఆయన చెప్పిండు ఆయన, ప్రపంచం అంతా డాటా సైన్స్, ఏఎంఎల్, కంప్యూటర్, ఐటీ, దీనికి కావాలి, నంబర్ కావాలి, లక్షల మంది కావాలి. నర్సులకు డిమాండ్ ఉందో ఈ కోర్సులకు డిమాండ్ ఉంది. వాళ్ళు ఇంకా పెంచుకుంటా పోతా ఉన్నారు. వీళ్ళు గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, యాపిల్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, వీళ్ళంతా ఒకటే పని. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీనికి తగ్గట్టుగా ఏ కోర్సు చేసినా మళ్ళా కంప్యూటర్ కోర్సులా మళ్ళీ ట్రైన్ అయ్యి, మీరు ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయ్యిండ్రు, సర్టిఫికేట్స్ కోర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసిండ్రు, మీరు అన్ని విధాలా ఫుల్ లోడ్ అయి ఉన్నారు. మీకు ఒక లెవెల్కి వచ్చినాక ఇప్పుడు నేను ఉన్నా, ఫుల్ లోడ్ అయి ఉన్నా. లోడ్ అంటే వేరే లోడ్ కాదు, ఎట్లా లోడ్ అంటే నన్ను ఇప్పుడు కాలేజ్ పెట్టమని సెవెంట పెట్టేస్తాను, మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టమని ఒక గేమ్ ఆడినట్టే పెట్టేస్తాను. అంత పర్ఫెక్ట్. మళ్ళీ నేను ఎంబీబీఎస్ ఫుల్ ఫామ్ చదువుతున్నా, నాకు బీటెక్ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చదువుతున్నా. కానీ పెట్టంలో #1 పర్ఫెక్ట్. అంత ఫాస్ట్ కాలేజీ పెట్టు. ఎందుకంటే పెట్టి అన్ని కాలేజీ చూసి చేసి పర్ఫెక్ట్ అయిపోయినా. జనరల్ నాలెడ్జ్ గ్యాదరింగ్ నా దగ్గర కాలేజీ పెట్టే ముందు నేను 50 చూసి వచ్చాను. సత్యభామను చూసి వచ్చాను, చెన్నైగా వెట్టు చూసేసిన వెల్లూరు. మన దగ్గర ఏం లేకుండా అవన్నీ చూస్తూ ఇప్పుడు వెల్లూరు మించిన, సత్యభామను మించిన, ఎస్ఆర్ఎంఆర్ మించిన, ఇండియాలో టాప్ 10 మల్లారెడ్డి సీఎంఆర్ అంటే ఒక చూసి ఒక కాపీ కొట్టి అక్కడ ఎట్లుందో ఐటీఎం అంతకంటే ఇక్కడ మంచి కట్టి, అక్కడ క్లాస్ రూమ్ ఎట్లుందో దానికంటే కూడా ఇంకా మంచిగా బెటర్ కట్టి, అక్కడ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఎట్లుందో ఇంకా ఇక్కడ మంచిగా చేసి, అక్కడ టీచర్స్ ఎట్లున్నారో ఇంకా ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ మంచిగా పెట్టి చేస్తే పని చేస్తే ఇలా ₹1,00,00,000 మనుషులు ఉంటారు, ₹1,00,00,000 డబ్బులు వాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద బిలియనర్లు ఉన్నారు. కానీ మల్లారెడ్డి లెక్క కాలేజీ పెట్టారంటే కాదు. డబ్బులున్నంతసేపు పని కాదు. అందుకే మీరు కూడా చెప్తున్నా, ఒకసారి నా జన్మలో నా జీవితంలో ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప అవుతాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఇంత పెద్ద అవుతా, ఇన్ని కాలేజీ, ఇంత సంవత్సరాలకు నేను యజమాని అవుతాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అది పోతూ భగవంతుడు దారి చూపిస్తా ఉన్నాడు, పోతేనే ఉన్నాము, వస్తూనే ఉన్నాడు. మీరు కూడా నాకంటే కూడా గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. మీరు టెక్నాలజీ దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. ఒక 4 years దాని మీద సీరియస్నెస్ ఉండండి, దాన్నే క్రియాపడ కొండి. ప్రపంచంలో ఏమేమి ఉందో మీరు కొండి, ఎంఎస్ కొండి, జాబ్ చేయండి, హోటల్లో పని చేయండి, గ్యాస్ కంపెనీలో పని చేయండి, మళ్ళా చదువుతూనే ఉండండి, మళ్ళా ప్రమోషన్ కొడుతూనే ఉండాలి. నెక్స్ట్ లెవెల్. మనం పెద్దగా ఆలోచన చేస్తూనే ఉండాలి.
ఎండ్ దాకా మనం ఒక రీచ్ అయ్యాక మన గోల్ రీచ్ అయ్యాక మనం చేస్తాం. నేను ఇప్పుడు 71 సంవత్సరాలు ఇవాళ కూడా పొద్దున 7 గంటలకు వెళ్తా, రాత్రి 7 గంటలకు ఇంటికి పోతాను. నాకు అవసరమా? నాకు డబ్బులు లేవా? ల్యాండ్ బ్యాంక్ లేదా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదా? నాకు హోదా లేదా? నేను మినిస్టర్ కాదా? ఇన్ని ఉందా? నేను ఎందుకు పని చేస్తున్నా? మీకోసం చేయాలి. ఇంకో లెవెల్ తయారు చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్ చేయాలి. కాలేజీలన్నీ మనం పేరు వచ్చింది, మనకు అవకాశం ఇచ్చింది భగవంతుడు, దాన్ని ఇంకా సాధించాలి, ఛేదించాలి అని చేసి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. మా తమ్ముళ్ళు టీచర్స్ ఇదంతా సక్సెస్ కావాలంటే మా టీచర్లు, మా ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళంతా కష్టపడి పనిచేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ టీం వర్కే ఇవాళ మా సక్సెస్. కాబట్టి ఇవాళ మా దగ్గర ఎంటెక్ టీచర్స్ 10,000 మంది పనిచేస్తున్నారు. 10,000 అంత పెద్దోళ్ళు లేదు. నా శాలరీ ప్యాకేజ్ ఎంత అనుకుంటారు? 2 నెలలకు వీళ్ళందరికీ ఎంత శాలరీ ఇస్తారు అనుకుంటారు? మీరు చెప్తే అమలపోతారు. మొన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చి పరేషాన్ అయిపోతుంది. మొన్న వీడియోలు కూడా వచ్చి నెలకి నాకు ఎప్పుడు అడుగుతలేడు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీడియోలు వర్షం పడుతున్నారు కానీ ఎప్పుడు వచ్చినా ఏమైతలేదు. అదంతా స్టూడెంట్ పవర్. కాబట్టి మీరు కూడా దేనికి భయపడద్దు. మీకు చాలా మంచి ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ప్రపంచంలో మీకున్న ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు నాకు ఇట్లా ఇమీడియట్ ఇంగ్లీష్ వస్తలేదు. దుమ్ము లేపుతుంది. ఇండియా లెవెల్లో దుమ్ము లేపుతుంది, ప్రపంచంలో దుమ్ము లేపుతుంది. నాకు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా మాట్లాడడానికి రాదు, చదవడానికి వస్తుంది, అర్థం చేస్తుంది, మాట్లాడడానికి రాదు. నేను నా పరిస్థితి, నా చదువు పరిస్థితి చెప్పాను. 69 ఎడ్యుకేషన్ లా అప్పుడు కూడా తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ రోజు బంధులు ఉంటుండే. మీరు ఎప్పుడు ఈ 2 ఏళ్ళు కరోనా పాస్ ఎట్లా ఉండే ఇలా. అప్పుడు నేను ఎడ్యుకేషన్ లో ఆల్ పాస్ 10th క్లాస్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇంటర్మీడియట్. నాకు ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ కూడా ఇంకా తెలంగాణ గొడవ జరుగుతూనే ఉండేది. అందులో కూడా ఆల్ పాస్ అయినా ఆ ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ అయిపోయింది. ఒక్క నెల మార్నింగే సైకిల్ మీద పాల్గొడుతుంది, మళ్ళా సర్దార్ పటేల్ కాలేజ్ పోతుంది. అది 8:30 నుంచి 12:30 దాకానే ఉండేది మార్నింగ్ షిఫ్ట్ కాలేజ్. నేను 11:30 పోతుంది, లాస్ట్ పీరియడ్ ఇంటుంది. నాకేం అర్థం కాదు. ఆ సర్టిఫికేట్ ఒక నెల పోయిన అడిగే వదిలిపెట్టి వచ్చేది. మొన్న ఎలక్షన్ల ముందు మెమో తీసుకున్నాను. అందరూ అడుగుతాం మలారెడ్డి ఏం చదువు, ఏం చదువుకోలేదు అనుకుంటున్నాను. నా భాష చూసి చేసి మెమో తీసుకెళ్ళి బిఏ డిస్కంటిన్యూ. అట్లా అంత కష్టపడి చదివిన చేసిన మీరు కూడా సక్సెస్ కావాలి. గొప్ప లైఫ్లు అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ప్రపంచంలో. మీ లెక్క యంగ్ మైండ్స్ లేరు, యంగ్ ఇంజనీర్స్ లేరు, ఎక్కడ లేరు. అంతా చైనా, ఇప్పుడు జపాన్ ఉంది, అంతా ఓల్డేజ్. అలా ప్రొడక్షన్ లేదు, కొత్త ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. అంతా సీనియర్ సిటిజన్సే. ప్రపంచం అంతా అట్లయింది. అందుకే ఇప్పుడు చైనా కూడా మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేది. ఎంతమంది పిల్లలు ఓపెన్ చేసేది చైనా. కాబట్టి మీరు ఈ రోజు సంధి నేను చెప్పిన మాట వింటే, సీరియస్నెస్ ఉంటే, సబ్జెక్ట్ లో సీరియస్నెస్ ఉంటే మీరు రోజు క్రియాకు పోవాలి. కొత్త కొత్త ఆలోచన చేయాలి, కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ప్లానింగ్ చేయాలి, కొత్త ఆలోచన. ప్రపంచం అంతా ఎవరైతే కొత్తగా ఆలోచన చేస్తారో, కొత్త ఐడియాస్ ఉంటాయో, న్యూ థింకింగ్ ఉంటుందో, కొత్త ప్లానింగ్ ఉంటుందో వాళ్ళే సక్సెస్. మనం గొర్రె మంద లెక్క రొటీన్గా పోయి నువ్వేం చేస్తున్నారా నేనేదే చేస్తా అంటే కాదు. నీ మైండ్ వేరు, నా మైండ్ వేరు. మా ఇంట్లో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు, ముగ్గురు మైండ్లు డిఫరెంట్, ముగ్గురిది థింకింగ్ డిఫరెంట్. నేను ఎక్కువ స్మార్ట్ ఉన్నా కాబట్టి ఎక్కువ కాలేదు. ఎవరు స్మార్ట్ వాళ్ళే. ఇప్పుడు సక్సెస్ నీదే, నీ సక్సెస్ నీ చేతులు, నీ జన్మ నీదే, నువ్వే, నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ నీకే. కాబట్టి నువ్వు ఎంత ఇప్పుడు నాకు 33 కాలేదు, ఊరికి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. నేను ఎవరికి, మా తమ్ముడికి ఇయ్యా, మా సిస్టర్లకు ఇయ్యా, ఎవరికి ఇయ్య కదా. నా ఆస్తి నాదే, నీది కూడా అంతే. నీ సక్సెస్ నీదే, మీ అక్కకి ఇవ్వం, మీ చెల్లెకి ఇవ్వం, మీ అన్నకి ఇవ్వం. వాళ్ళ పార్ట్ అయిపోయింది పేరెంట్స్ ఇది, నెక్స్ట్ పార్ట్ నీదే. ఎంత సంపాదిస్తే వాళ్ళు ఖాళీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అయ్యో నా బిడ్డ, నా కొడుకు ఎంత గొప్ప అయింది, మైక్రోసాఫ్ట్ లో పెద్ద సిఓ అయింది. అదే హెచ్ఆర్ కాదు, సిఓ కావాలి. హెచ్ఆర్లు ఎవరైనా అవుతారు.
CEO కావాలి, మన గోల్ పెద్దగా ఉండాలి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అవకాశాలు మీకే ఉన్నాయి, ఛాన్సెస్ మీకే ఉన్నాయి. అదృష్టం అంతా మీ చేతనే ఉంది, భగవంతుడు మీ దగ్గరే ఉన్నాడు. మీరు ఎంత చూసుకొని పోతే, ఎంత స్పీడ్ వేస్తే అంత సక్సెస్ అవుతుంది. ఒక్కనాడు నాకు విరామం లేదు. ఆరామీ హై, ఎప్పుడు ఆరాం చేయదు. రోజు థింకింగ్. నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా మేలుకు వస్తుంది 5-6 గంటలు, 4 గంటలు, 3 గంటలు మేలుకు వస్తే మైండ్లో నెక్స్ట్ ఇదే వస్తుంది ఇప్పటికీ. ఇప్పుడు నాకు ఆగను రోజు ఇంకా మామూలుగా లేదు ఇంకా పని. మీరు కూడా అదే మాదిరి ఉండాలి ఎప్పుడు. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తారు. మానవ జన్మ అంటే మనకు మన జన్మ లేదు. ఈ జన్మల్ని చరిత్ర సృష్టిస్తారు. ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి దగ్గర చరిత్ర సృష్టిస్తారు. ఓ హిస్టారికల్ న్యాయం కావాలి. అప్పుడైతేనే మానవ జన్మకు అందరు పెళ్లి చేసుకుంటారు, అందరు పిల్లలు అంటారు, అందరు సంపాదిస్తారు, అందరు తింటారు, అందరు పంచారు, అందరు బాధ్యత కాదు. మనం డిఫరెంట్ లెవెల్ ఉండాలి. మనం అంటేనే డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి. అదే కదా మనిషి స్పెషాలిటీ ఉండాలి మనం అంటే. కాబట్టి దయచేసి మీరు అందరూ కూడా సీరియస్నెస్ ఉంటే తప్పకుండా ఇక్కడ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. In brief, you have said that think high, dream high and achieve high. Your words are very vibrating and you made our day beautiful and memorable, sir. Thank you. I request our founder chairman, Sri Mallaredi sir and secretary sir and principal sir to felicitate the guests. अक्षता, सुदर्शन, श्रीचरण, सोहम, हरीश, दीपिका, हर्षवर्धन, श्रीनिवासराव, श्रीविजय, रुचिता, भार्गवी, रजित कुमार, साई निखिल, श्रुति, साई सचा, वेंकटेश, भरत, अभिषेक, संदीप, करण, आनंद कुमार, कौशिक, साई सेवा, हेमंत रेड्डी, साई तेजा, आसिफ, प्रेरिता, प्रवीणचारी, साई दीपिका, सौम्या, अंबिका सोनी, सागर, सिंधु, संविधि, अनुषा यादव, राजीव कुमार, गौतम, मेघना, यशवंत, पवन कल्याण, मेघना, वर्षा, संतोष,
Krishnamohan, Ruchita, Nikita, Patel Reddy, Ritik Gaur, Akshita, Sachidanandaya, Akhil, Srimanarayana, Vasudeva, Trishali, Sadaseva, I request our founder chairman Mallareddy sir and secretary sir to felicitate and present mementos to the dignitaries. First I request Mr. Vinay Prabhakar sir, Associate Director, Talent Acquisition to get felicitated. Next, Dr. A.V.S.S.K.S. Gupta sir, Professor of Mechanical Engineering, JNUH, to get felicitated. Next, Dr. S.V. Shrikant sir, Joint Director, CDAC. Next, Dr. A.K. Panda sir, Executive Engineer, FEME, MCEME, to get felicitated. Next, we have Colonel sir, Colonel Anil Kumar sir, Group Commander, MCC, Hyderabad Group, to get felicitated. Dr. A.K. Panda sir, Executive Engineer, FEME, MCE, MPE, to get felicitated. Now I request Gopal Reddy sir to felicitate Malla Reddy sir. टोकन नहीं है जी, टोकन नहीं है। आए तो जाओ कालो पीछे चालू हो गया। सदा सेवा नहीं है इधर मेरे को नहीं दिमाग कहाँ चला गया। I request Panda sir and Fatima ma'am to join in certificate presentation. Along with Principal sir, I request Fatima ma'am and Panda sir to join in certificate presentation to the students. सदाशिवा रोहित रितिका रेड्डी शिवसाई नरसिंहस्वामी मनोज रेड्डी ईशानी पुरुषोत्तम भावना श्रावणी प्रियंका सुदीप्ति सुष्मिता तेजश्री प्रणव प्रणय श्रीकांत नायक దండపాణి సింధుజ రాహుల్
జీవిత, నీరజ్ పవన్ కుమార్, నివాస్, స్పందన, వినోద్, మణిదీప్, చరణ్ తేజ, రాజ్ కుమార్, మణిదీప్క, దీక్షిత, రితీష్, అనుష, కౌశిక్, భార్గవన్, రోహిత్ రావు, సాయినాయ్, షేక్ ఫయాజ్, శ్రీచరణ్, అహరి, వినృత, లోకేష్, శృతి, శ్రీవాణి, ప్రశాంత్, సాయి ప్రసాద్, సమిత, ప్రణయ్ కుమార్, పవన్ కళ్యాణ్, భావన, చందన, లక్ష్మీ ప్రసాద్, మహాలక్ష్మి, సిద్ధార్థ, రోహిణ్ కుమార్, శామ్రేన్, శ్రీ ఉమేష్, అభిశ్రీ, హరిత. All the best EC students. Now I request Triple HOD ma'am to present the names of graduates. Good afternoon, everyone. Mr. Principal, I, K. Saujanya, present unto you the candidates in person in the Department of Electrical and Electronics Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of JNT University, Hyderabad. Adi Mahinder, Bhavani, Pravalika, Chandu, Gopi, Naveen, Sailaja, Asmita, Gayatri, Sanyu, Kantabeja, Ashwini, Banu Hemant, Rishita, Akash, Vanilla, Navya, Chandrasekhar, Abdul Salam, Venkatavamsi Krishna, Akshita, Charan, Pawan Kalyan, Sheikh Aziz, Sai Vivek Kumar, Nitish Kumar, Mridula, Harish, Ram Babu, Pranav, Karthik, Jahnavi, Vijay Kumar, Karnakar, Anjala, Venkatesh, Manish Kumar, Sai Tarun, Rahul Teja, Rajender, Sai Nivas, Mahesh Raj, Rishita, Varun, Vani Jesse, Sanjay,
ప్రియారాణి, వర్షిత, సింధుశ్రీ, ప్రసన్న, అక్షిత్, కార్తిక్, సాయి బాలాజీ, చరణ్ రాజు, భానుతేజ, నిఖిత, మణిదీపక్, దివ్య, రవితేజ, నీరజ్, వంశీప్రీతం, నవీన్, అభిలాష్ చారి, అఖిల రెడ్డి, నవీన్ కుమార్, అనిల్ కుమార్, వంశీకృష్ణ, వెంకటేష్, సంతోష్, మాధవి, నగేష్, రామకృష్ణ, చందన్, విజయకృష్ణ, అనీష్. Congratulations and all the best, dear students. Thank you, Mom. Now I request Venkateswara sir, HOD IT, to come and present the names of IT graduates. And I request Secretary and Correspondent Sri C.H. Gopal Reddy sir to present the certificates to the IT graduating students. Good afternoon to you all. Mr. Principal, I, K. Venkateswara, present unto you the candidates in person in the information technology who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. Begari Mohan, Modala Venukumar, N. Uma, Nalimala Dharani, Kotu Sai Vishal Reddy, Uduri Lakshmi Nivas, Gampa Nachiketa, Gandebotala Mansa Devi, Muhammad Boka Salim, Nimala Ganesh Kumar, Venishetty Sanjana, Chopwarku Sai Varun Gautam, Gunda Pujita, Niramanuru Bhumika Chaudhary, Tushar Jain, Vadapalli Rishit, A. Sai Tarun Reddy, Balagiri Charita, Sheikh Shoaib Muhammad, Takala Priyanka, Nirmala Akansha, Pudula Harinarayana, Garipalli Vinit, Kaniti Vasudha, Maradapu Gaya Geetanjali, Mankala Vinay Kumar, Durishetty Navneet Sai, Palli Venkatesh, Pulisetti Ramamurthy, Abba Rishikraj,
దొడ్డన్న గారి వేదాంత్ రెడ్డి, గౌతమ్ మలిరెడ్డి, కుమారి సిద్ధు, పెంట వందన, అనంతరం సాయి విష్ణువర్ధన్, బొప్పల్లి స్వరాణి, సొంటి హరీష్ రెడ్డి, సంగిశెట్టి వందన, అన్యకులైన సోమశేఖర్ గౌడ్. కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now I request HOD Mechanical Department, Dr. Ravi Kumar sir, to present the names of the graduating students. Good afternoon to all. Mr. Principal, I, Dr. Ravi Kumar, present unto you the candidates in person in the Department of Mechanical Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of JNT University, Hyderabad. Rule number 19/180302, Bantu Abhilash. 303, Pawan Kalyan. 304, Bhanu Prasad. 305, Boydapu Sandeep. 306, Chinta Dheeraj. 307, Dara Rohit. 308, Isam Nikita. 309, Gudimalla Nikhil Sai. 311, Jarpula Sumant. 312, Kunamalla Bhuvan. 313, Lakshmi Neeraja Ravuri. 315, Moganti Srikar. 316, Maidam Rajesh. 317, Nikash Jain. 318, Paturi Shivateja. 319, R. Gnani. 321, Sanjay Gowda. 322, Syed Abubakar Siddiq. 323, Tapa Ram Bahadur. 324, Charan Teja. 331, Anusha. 333, Gode Tarun Sai. 334, G. Venkusha. 335, Varun Reddy. 336, Manipalli Karan Kumar. 337, P. Manisri Harika. 338, Payasam Sai Manohar. 340, Pujyam Jaswant. 345, Sishla Surya Chandra. 347, Manamala Anurag. 348, Vasubena Sriharsha. 349, Sai Jain. 349, Vemula Sai Jain. 353, Gopala Varun. 354, G. Prashant Gaur. 357, Javed Hussain. 363, N. Aravind. 364, P. Avinash Gaur. 366, Shashidhar. 368, Vineet Kumar Rao. 369, TSSR J.K. Varun. 371, Avinash. 372, Kaushik Kumar. 374, Anil Kumar Korra. 375, Manavat Giridhar. 376, Bekula Shravani. 378, Pranav Teja. 386, Neeraj. 387, Gangaram.
388 Sai Venkat Vinay, 391 Rachala Dinesh Kumar, 392 Kapur Rakesh, 394 Anvesh, 396 Sai Pritam Raj, 301 Raghuveer, 302 Anvesh Rao, 303 Shirisha, 304 Pawan Kumar, 305 Babu Pradeep, 307 Upendra Shivkumar, 308 Narsingh Rao, 309 Sangeeta, 310 K. Jayant, 311 Ramakrishna, 312 Shoaib Ahmad, 313 Narsingh Sairam, 314 Suman, 316 Palnat Vamshi, 317 Pawar Sachin, 321 Techintula Tanuj, 323 Solipet Ravikumar, 322 Shivagar Srikar Reddy, 323 Solipet Ravikumar, 324 S. Venugopal Reddy, 325 Talari Sai Kumar, 326 Malakad Sai Prasad, 327 Harshavardhan, 328 Elamarti Sai Kiran, 329 Y. Yogesh, 331 Jakula Kalyan. I congratulate all the students. Thank you. From ECE, Anand Kumar, Surjan. Thank you, sir. Now I request our Dean TND, Dr. Devdas sir, to present unto in absentia the candidates qualified to receive the professional degrees of JNU Hyderabad in the respective departments. Good afternoon. Mr. Principal, I, Dr. G. Devdas, Civil Planning and Development, present unto you in absentia the following number of candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the provisional degree certificate of JNU Hyderabad in the respective departments. One is absent is information. And civil department, 5 members were absent. In CSC department, 21 members were absent. In EC department, 24 members were absent. In EEE department, 6 members were absent. In IT department, 7 members were absent. In mechanical department, 3 members were absent. I pray that necessary permission may be accorded for distribution of the provisional certificates, pass certificates. Thank you. All the best to all students. Thank you, sir. Now I request Secretary in Correspondent Sri Shihit Gopal Reddy sir to dissolve the graduation ceremony. I dissolve this graduation ceremony. Thank you. I request all the graduates, please be seated and immediately follow us with the group photograph. If you are late, you will miss your group photograph with us. It's very, very clear, right? Thank you. The faculty coordinators, please guide them immediately. The civil engineering first, followed by the remaining engineering branches. Please be ready here, follow us. We'll guide you for the photograph. First, civil engineering. Be ready. Follow the band. Civil engineering students, please follow the procession.
इधर अंचे जाते जाके फोटो करके चले जाते उधर से उधर चले जाते आप बंद करना है వచ్చిన వరకు అయిపోయింది ఇంతవరకు అని చెప్పు After civil engineering, computer science and engineering. Next, electronics and communication engineering. Next, electrical and electronics engineering. Next, information technology and law. Next, computer science and engineering, section wise. They can move now. Be ready. After they leave, you can go. First, civil engineering. Next, first civil engineering, toppers of civil engineering, economic toppers also should join their branch. Only civil engineering. Next, CSC, section wise. First, section A. Please be ready and follow them. Coordinators of CSC, please take care and accompany with them. Parents, you can move from the last door there. Parents can move from the last door there. Students, you be ready for the photo session. First civil engineering and next CSC section wise. Section A. Coordinators, faculty coordinators, please move along with them. CSCA, please move fast. CSCA. ఎక్కడికి రావాలి ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో మమ్మీ ఉందిగా బండి ఆడబెట్టినాడా పార్కింగ్ సరే నేను ఫోన్ చేస్తా బండి ఇంటికి రమ్మని చెప్పి ఏం లేదు అక్కడ నుంచి లోపల Go according to your section wise. Others please be seated. Others please be seated. కొద్ది జరుగుతా ग्रुप फोटो में भैया सुन साइड దోశ
వచ్చేస్తా ఆ స్టెప్స్ నుంచి అప్పుడు పడతా కిందికి. నడవడమ్మా, తొందరగా నడవండి. మీరు నెక్స్ట్ వాళ్ళని ఇక్కడ నిలబెట్టవా ఇవ్వాలని, లేకపోతే రాకపోతే పక్క పెట్టండి. ఆపేసి నెక్స్ట్ వాళ్ళని పైన ఎక్కించు అక్కడ ఎక్కి అందరూ రండి. ఓకేనా, రెడీ బాయ్స్? లాస్ట్ చూడండి. ఓకే నెక్స్ట్ అందరూ రండి. మీరు ఎక్కాలా తొందరగా ఇదా ఏరా రండి. సిఎస్సి రండి మా పైకి రండి. వేర్ ఆర్ యూ? సిఎస్సి వచ్చేవారండి సార్. ఏం కాదు, ఏంటయ్యా అందరూ ఏంటయ్యా ఆయన ఎల్లో గ్రీన్ సిఎస్సినా మీరు గ్రీనా సిఎస్సినా మరి ఎందుకు రాలేదు ఇప్పుడు? తొందరగా బాబు ఇక్కడే ఉండాలి. ల్యాప్టాప్ సిఎస్సి వాళ్ళు. ఓకే రెడీ? ఎస్. ఓకే లైఫ్ ఉండాలి అయితే చెప్పండి సార్. ఓకే ఓకే రెడీ? ఎస్. లాస్ట్ రో. ఓకేనా? చూడండి అబ్బాయి. ఓకే అండి. ఈసీ అలా ఎక్కండి. అది ఇంటర్ అదే అప్పటిదాకా పైకి కలర్ లారీ ఎట్లుండాలి జాగ్రత్త మనం పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఉండాలి. బట్టి ఫలితం రమ్మంటే
చాలా